So 2 days da suka wuce akwai bidiyo da na akan Temu influencer program wanda na nuna muku step by step yadda nake samun salary a cikin app din Temu, wanda na muku bayani kai ma the same thing. I hope like duk wanda suka yi taking action a lokacin da bidiyon nan like su ma yanzu suna kan earning a cikin app din. So after na yi bidiyon akwai wanda suke tambaya na yayi withdraw kuma like ya mutum zai na karban payment nashi idan an turo mishi kuɗin shi ta ina zai yi receiving kuɗin shi ko kuma ta ina zai withdraw na kuɗin shi, wanda a wannan bidiyon zan nuna muku step by step like yanda mutum zai withdraw na kuɗin shi. Zan nuna muku live yanda zan yi withdraw na albashi na wannan wata. So ga waɗanda ba su sani ba kuma akwai full video da na yi na farko akan yanda mutum zai join wannan program, like wani program ne wanda Temu app suke yi. Like idan na ce Temu, yes, ba buƙatan kuma ka si investing kuɗinka kamar yadda na faɗa muku, just salary da suna biyan ka, kana musu aiki suna biyan ka salary, wanda na nuna muku like wanda a wancan bidiyon da na yi na farko na nuna muku step by step yanda mutum zai yi like yanda zai yi komai da komai. A wannan bidiyon kuma zan nuna muku yanda mutum zai cire kuɗin shi after sun mishi payment. So idan baka kalli wancan bidiyon baka duba cikin line videos ne za ga bidiyon na farko ne, ko kuma zan muku tagging din shi a ƙarshen wannan bidiyon. And idan kuma baka fara ba za ka iya duba link da yake ƙasan nan. Okay, so da farko idan ka shigo cikin profile ɗinka wanda za ku gani yanzu haka akwai balance ɗin 1000 da wani abu. Okay, so da ka danna bottom da aka saka withdraw kamar yadda kuke gani shi. So after ka yi clicking akan wajen, gashi nan za ka saka information ɗinka, sunanka, zip code naku, straight address ɗinku da kuma state da city ɗin da kake, kun gane. So za ka cike waɗannan form ɗin. After ka shigo sai ka danna in kuɗinka already ya kai na withdraw kamar yadda za ku gana akwai 33 da wani abu. Okay, so in ka danna after ka cike wannan sai ka sake danna bottom da aka saka withdraw. So anan za ku ga bank ga kuma nan Temu credit. So wannan bank din shine za mu yi withdraw direct to bankin mu. Temu credit kuma shine wanda za ka yi withdraw in da ka siya kaya. So mu yanzu kun ga za mu yi selecting akan bank ne. So idan muka yi selecting akan bank sai mu sake danna shi kamar yadda kuke gani. So anan wajen zai kawo ka yanda za ka saka number wayanka. Okay, so yanzu bari na saka nawa. After ka saka sai ka danna submit. So idan ka danna za su tura maka da code. So maybe idan baka gan shi a wajen message ba, idan kana yin WhatsApp da number kawai ka je cikin WhatsApp ɗinka za ka ga code ɗin a cikin WhatsApp ɗinka, wanda kamar yadda za ku ga gashi nan nawa sun tura min a cikin WhatsApp. So da haka yanzu zan copy waɗannan code ɗin da suka tura min. So after na danna shi like sai na yi copy. So after na copy wannan code ɗin kawai zan je in saka. So kai ma in baka gani a wajen message ba ka duba cikin WhatsApp ɗinka idan kana WhatsApp da shi. So kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan na saka wannan code ɗin. So after na saka wannan code ɗin direct zai kawo ka nan wajen. Gashi nan aka ce first name, last name, bank name da kuma account number. So anan wajen zaka zo ka saka detail ɗinka na account, wato yanda kake so ka yi receiving na kuɗinka. So kun ga da farko zaka saka sunanka, na biyu zaka saka last name naka, wato sunan da kake amfani da shi a banki. So idan ka zo wajen bank anan zaka zo kai selecting. So let's say bari mu gwada searching Ofe. So babu Ofe, I think. Bari mu gwada Fanfe. So I think shi ma babu shi. Okay, so babu waɗannan irin wallet ɗin nan sai asalin bankuna. So anan wajen sai kai choosing wani banki kake da shi. So ni already ina da First Bank, so zan yi choosing First Bank sai na amfani da shi. Idan baka da shi ko UB ko wani banki kake da shi, asalin banki ne, local banki namu, so dole he da shi ne za ka yi amfani. So ni dan yi choosing First Bank. So anan wajen za ka saka account number ɗinka. Okay, so after ka saka account number ɗinka za su sake ka danna submit, za su sake tura maka da code. Okay, so yanzu bari na duba cikin WhatsApp ɗina already, I think ina ga sun tura min. Yanzu sai in saka shi a nan sai ku gani. Okay, yawwa gashi nan. Yau bari na saka number na farko 29 okay 7537. yauwa gashi nan. So yanzu na saka verification code ɗina, gashi nan yayi successful. So gashi nan suna sake ce maka kai confirming wannan account information naka, ka tabbata komai daidai ne sai ka danna confirm. So withdraw in progress. So already yanzu gashi nan kun ga nayi withdraw na salary na wannan watan 33,247 kamar yadda kuke gani. Gashi ne yanzu na processing. Wannan yanzu za ku ga balance ɗina babu komai yanzu haka for now, babu komai. Wannan ba ku manta ba wancan bidiyon, farkon bidiyon da muka yi na fara muku bidiyon lokacin 3k ne a account ɗin, naira 3000 kawai. So kun ga daga yin bidiyon zuwa yanzu like na yi reaching 30,000 da wani abu, wanda kun ga yanzu na yi requesting na